SEO tercero. Se. Voce ainda nao escuto os dois primeros, a gente recomenda que voce pause arqui e escute antes os episodios anteriores. Els estado de feito, dr. Geraldo, num sistema inquisitorio. Arqui e uma CPI. Numbers estamos arqui para. Pergunta. A metodologia e a linguagem depende de cada im. O senhor fala suave. Fala manso, tranquilo. EUEL numbers falamos incisivos. Musica? EU su Bela Megal. EU su André Borges. ESEO Caso Zero, a historia que mudo o rumo do transplante de órgãos no Brasil. Podcast do Jornal Globo. Terceiro episodio, a CPI a musica. Aplausos, tar morta. Então els, no mu intenda. Naquela época els agiram de forma opta o stop. O tratamento talvez foi num primeiro momento inicial. Depois els agiram buscando a declaração válida de obito. Para retirada de órgãos. SREQ escutamos foi o procurador do Ministério Público Federal, Adelton Ramos do Nascimento. No último episodio, a gente já tinha ouvido uma parte da entrevista com ele. Foi o Dr. Dalton Q ofereceu a primeira denúncia do caso. Em abril de 2002, 2 anos depois do acidente, os médicos José Luis Gomes, José Luis Bonfito, Marco Alexandre Pacheco e Álvaro Ians foram denunciados por homicídio. O entendimento da Procuradoria naquela época foi de que os médicos que atenderam o Paulinho no Hospital Pedro Sánchez agiram para obter a morte cerebral dele. Eles foram denunciados pelo assassinato do Paulinho, acusados de matar o menino para depois retirar os seus órgãos. Acontece que a conclusão do Ministério Público era completamente diferente daquela que a Polícia Federal tinha. Chegado, não só sobre os médicos envolvidos no caso, mas também sobre o crime cometido. Para a polícia, o Paulinho deixou o Hospital Pedro Sánchez com vida. Por isso, o inquérito da PF tinha indiciado 4 médicos, mas não os mesmos. Todos trabalhavam no segundo hospital onde Paulinho foi atendido, a Santa Casa. Eles não foram indiciados por homicídio, mas por crimes ligados à lei de transplantes. Esses médicos eram o Celso, o Claudio Fernandes, o Odilon Trefiglio Neto e o Álvaro Ians. O seja, o único culpado, tanto para a polícia quanto pro Ministério Público era o Álvaro. Para a polícia federal, quando os médicos da Santa Casa retiraram os órgãos do Paulinho, ele ainda tinha atividade cerebral. Quem assina o inquérito com essa conclusão e o delegado Cilio Jacinto dos Santos. DAPF de Virginia. A gente tentiu contato com ele, que hoje está aposentado, e mora em Brasília. Insistimos para que o Dr. Cilio desse uma entrevista, mas ele demonstrou que o caso muito com ele, não quis falar, diz que era uma história do passado e que tinha que ficar por lá. O entendimento do Ministério Público e o da Polícia Federal não eram so diferentes, não. Eles eram conflitantes. Para ficar claro, na viso dos procuradores, foram os médicos do Pedro Sánchez que mataram o Paulinho para depois roubar os seus órgãos. Mas para a Polícia Federal, o Paulinho tinha chegado ainda com vida na Santa Casa e a morte foi resultado da cirurgia feita ali, quando foram retirados os órgãos dele. No primeiro episódio do podcast, a gente falou sobre uma segunda arteriografia.
Cerebral Q foi realizada assim Q o Paulinho chegu na Santa Casa. Lembrando Q a arteriografia exame de imagem. Q mostra setem ou nao fluxo de sangue chegando no cerebro do paciente. Os relatos de todos Q examinaram essas. Imagen sauda Q o Paulinho j estaria morto quando foram retirados sus órgãos. Esse exame foi fundamental para embaixar a decisão do procurador Adelton Ramos e demais três membros do Ministério Público Q assinam a denúncia. Acantis Q essa arteriografia Q pediria inocenta os médicos da Santa Casa de Qualquer suspeita, foi apreendida pela Polícia Federal e simplesmente desapareceu ao longo da investigação. Olha, importante a gente entenda aqui como funciona a justiça brasileira. Uma denúncia de homicídio doloso, QE. Quando se tema intenção de matar, julgada por tribunal de júri. Q dissa, quem decide sobre a culpa ou não. Do acusado juro formado por pessoas comuns Q voluntariamente se alistam para essa função. So Q uma denúncia de crime por infração à lei de transplantes nao tem júri popular. Nesse caso, a lei diz Q o responsible por dar o veredito juiz singular. Q dissa, único magistrado, juiz Q. Decide se os réus são culpados ou não. Mas para frente a gente vai voltar nesse tema porque essa diferença vai ter peso crucial no destino de muita gente. Música? Agora vamos falar de ponto importante para a denúncia do Ministério Público, aquela lá de 2002. O que chamou a nossa atenção o lo essa pica e Q o procurador dean alega Q o tipo de cirurgia escolhida pelo médico José Luís Gomes para diminuir a pressão dentro do cerebro do Paulinho assim Q el chegou no Peru Sanchez estava a do na pica. O procurador disse o seguinte, abre aspas, há duas técnicas cirúrgicas para abertura do crânio, craniotomia e craniectomia. Nao se trata de mera distinção semântica, mas de procedimentos cuja distinção e de suma importância no caso concreto. Fecha aspas. E a gente tem que explicar essa diferença, porque isso lá 2002 FOIM. Dos argumentos centrais do Ministério Público para acusar o José Luís Gomes de homicídio. A craniectomia que a bela. Dis uma técnica que usa tipo de martelo para remover os ossos. Os pedicos são retirados e nao são recolocados. Já a craniotomia usam outro tipo de ferramenta. Uma espécie de cera para abrir o osso do crânio. Es pedico retirado, mas ele recolocado depois. Era processo muito complexo que precisa me dedicar algum tempo disciplinas afinas. Uma dessas foi isso. São dois momentos. Naquela época considerei que a cranioectomia ela já estaria dentro de uma linha de considerar a pessoa doadora de órgão e nao paciente tratamento. Considerei nessa linha. Pesquisando posteriormente e conversando com médicos posteriormente, tempos depois, eles me falaram da equivalência das duas técnicas. Então, na época, sim. Considerei que a escolha de uma e nao de outra teria interferência de retino. Processo. Hoje isso só uma possibilidade, pelo que tenho conhecimento de hoje. Na prática, Dalton reconhece que como tu erro de avaliação na época. Sim, foi considerado isso como indicativo de que a pessoa estava sendo direcionada para doação. Hoje considerou diante, ouvindo colgasta. Neurocirurgia que são ouvindo hoje, nao, Depois, posteriormente, a gente sempre conversa sobre esses casos,
Sober casos medicos e tal hoj eu seiqa as duas técnicas são equivalentes em tal nao seria dos pontos fundamentais da. Conclusão. O adelton contu que o Ministério Público ofre sua denúncia de homicídio. Por contando que os médicos do Pedro Sánchez nao aturam para salvar o paciente. Para os procuradores, eles tinham apenas o objetivo de tornar o Paulinho em doda de órgãos. Após o oferecimento de uma denúncia pelo Ministério Público, e a vez de juiz decidir se vai receber ou rejeitar essa denúncia. So ela for recebida, os denunciados passam a ser res e respondem a processo judicial. A defesa em tal tempo para reunir provas antes de ir pro julgamento. Tempo que o Paulo Pavzi, o pai do menino, nao estava disposto a esperar. O Paulo Pavzi nao ficou nada satisfeito com a denúncia do Ministério Público, que acusava apenas os médicos do Pedro Sánchez e o Dr. Álvaro Eanes de homicídio. O que indignava o Pavis foi o feito de que os médicos de Santa Casa ficaram de fora dessa denúncia, mesmo depois de terem sido indiciados pela Polícia Federal. Trecho do su livro, ele diz o seguinte, abre aspas, uma denúncia de homicídio praticado pelos médicos do Hospital Pedro Sánchez seria absurda, já que ele saiu vivo de quel local. Como juiz pode condenar médico por homicídio de uma pessoa viva? Fecha aspas. Paulo Pavzi tinha a sensação de que estava sozinho contra todo sistema e já que ninguém o escutava, ele precisava falar mais alto. Foi nessa época que ele abriu seu primeiro canal, blog na internet onde comico a denuncia o que para ele era esquema mafioso de tráfico de órgãos. Numbers anos que se seguiram, o paves encontro na internet. Espaço favorável para manifestar suas ideias. Pavzi passou a soltar o verbo contra todos aqueles que na sua avaliação tinham algum envolvimento com a suposta máfia. Médicos, políticos, procuradores, delegados. Todos eles foram alvos de acusações do paves. Mas a reação logo chegaria. Outubro de 2002, Paulo Pavio recebeu uma intimação para comparecer à CDA Polícia Federal São Paulo. Ele estava sendo acusado por 8 procuradores pelo crime de injúria, calúnia, difamação e também de coação. Entre aqueles que denunciaram o Pavis estava inclusive o procurador Adelton e o delegado Chilio Jacinto, os dois que investigaram e pediram a condenação dos médicos no caso de seu filho. Se a intenção dos procuradores era por fim aos ataques do Paulo Pavs, tiro saiu pela culatra. Pro Paves, aquela intimação era uma prova de que ele estava no caminho certo e que finalmente incomodava os poderosos. Pouco tempo depois, o barulho feito pelo Paulo Pavzi comico a mostrar resulta do. Ele relata no seu livro que fevereiro de 2003, acessa do deputado federal Nelsimar Froga, do PL do Espírito Santo. Procuro por ele. Alguns meses antes, o Pavesi tinha disparado e-mails para uma série de parlamentares denunciando essa máfia. O assessor do deputado Nelsimar pediu para que ele enviasse mais informações e documentos que comprovassem as denúncias. O Nelson estava no seu primeiro mandato em Brasília. Ele era integrante da Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado da Câmara dos Deputados. Pavs conta que passou a trocar mensagens como o assessor do deputado com alguma frequência. 8 de maio de 2003, Nelsimar Froga subiu na tribuna do Congresso Nacional com discurso contundente. Numbers nao estamos denunciando arqui
Traficantes nem usuarios de droga de favela. São médicos, pessoas donas de hospitais. Constituados no nosso país, autoridades constituídas do nosso país que estão participando dessa equipe e dessas máfias de tráfico de órgãos humanos no Brasil. Nelsa Froga tinha convicada que o sistema nacional de transplante estava contaminado por esquema mafioso. E a comissão de segurança da Câmara Federal, acatando o requerimento desse deputado, criou grupo de trabalho, senhor presidente, para o tráfico de órgãos humanos nesse país. Esse grupo já se reuniu durante 3 vezes e numbers estamos colhendo outras informações e numbers já. Temos mau documentos, depoimento de delegados, depoimento de promotores que comprovam essa prática criminosa no país. O deputado tinha se tornado importante aliado do Paulo Pavis e passaria a agir no Congresso para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI para apurar as denúncias de tráfico de órgãos no Brasil. Pela primeira vez, Paulo Pavis sentia que o NAO estava mais sozinho na sua jornada. Aos poucos, outros políticos também começaram a oferecer o seu apoio. E nessa mesma época que surge uma outra personagem na história que então era pouco conhecida, mas que anos mais tarde ganharia bastante relevância nacional. Certamente você já ouviu falar dela. Vou estar aqui mais trecho do livro do Paves, one dessa pessoa. A pes. Abre aspas. Verificando a minha caixa de entrada, percebi e-mail da uma senhora chamada Damas Regina Alves. Advogada, ela trabalhava como chefe de gabinete de deputado federal em Brasília. Ela estava acompanhando o caso do Paulinho através dos e-mails que enviava quase diariamente para a Câmara dos Deputados. Doubt. Da mês trabalhava para o deputado federal Pastor Reinaldo, representante do Rio Grande do Sul e que fazia parte da Comissão de Direitos Humanos do Congresso. Estimado esforço pessoal, ela levou o caso ao deputado, que decidiu apresentá-lo à comissão. Foi elaborado em 10 de dezembro de 2003 o requerimento 12403. Para que o EU fosse ouvido pelos parlamentares. Fecha aspas. Ademais vai reaparecer nessa história 2 décadas depois, mas dessa vez como ministro de Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro. Mas a gente vai falar disso depois. Agora vamos voltar para onde essa história estava naquela época. A Câmara dos Deputados. No dia 1 de abril de 2004, anos depois do acidente, foi instalada a CPI do tráfico de órgãos. O deputado Nelson Froga assumiu a presidência. O deputado Pastor Pedro Ribeiro, do MDB do Serra, foi o relator. O objetivo da CPI era investigar o caso do Paulinho, mas diversas denúncias de tráfico de órgãos e irregularidades relacionadas a transplantes em todo o Brasil. Presidente desta casa, numbers termos regimente para instalação da comissão e eleição do presidente. Desta comissão, na forma do artigo 39, parágrafo 4, do regimento interno, compete-me assumir a presidência dos trabalhos e declaro instalada a comissão parlamentar de inquérito como finalidade de investigar a atuação de organizações criminosas atuantes no tráfico de órgãos humanos. Dos primeiros parlamentares a pedir a palavra na CPI foi o deputado mineiro Geraldo Tadeu. Ele estava no seu primeiro mandato em Brasília, mas antes disso tinha sido prefeito em poucos de Caldas, justamente na época que aconteceu o acidente do Paulinho. O Tadeu no
discordu da importancia da comissão, mas ponderu sobre os efeitos negativos que a CPI podia ter no sistema de transplants. EU archo altamente válido essa CPI. Muito embora a EU também me preocupo com essa CPI. Para que ela no intuito as vezes de ajuda, de colabora, como o próprio presidente. Fala, que ela pode prejudicar mais ainda a questão dos transplantes no país, colocar mais dúvida ainda na cabeça das pessoas e prejudicar mais pessoas que dependem de emorgal para sobreviver. Pro Paulo Pavis, o que havia ali era medo da CPI, medo de que viessem a torna todo tipo de regularidade. 20 anos depois dessa fala do Geraldo Tadeu na CPI, a gente procurou por ele. Encontramos o ex-deputado no seu apartamento em Águas Claras, uma cidade satellite de Brasília. Em setembro de 2024, quando Geraldo Tadeu recebeu a gente, ele era assessor do então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Olá, tudo bem? Como vai? Prazer. André. Tudo bem? Tudo bom? Com licença. Nossa conversa, Tadeu contou pra gente sobre uma tragédia pessoal dele. Assim como Paulo Pavzi, ele também perdeu o filho muito cedo, de 16 anos de idade. Foi acidente fatal, de moto e havia mais coincidências entre os dois. Por isso, o Geraldo Tadeu contou que se sentia particularmente comovido pela dor do pai do Paulinho. EU perde uma oportunidade grande de ter ajudado o Paulo Traves, que EU queria ajuda ele. Tive que passar para ela experiência que EU tive na minha vida como o acidente do meu filho. Foi praticamente idêntico, que a mesma equipe que EU que atendo o meu filho, atendo o filho dele. Pessoal que EU conheco profundamente. Comicamos junto em poder. Contas, voce angtando? Els da medicina e EU na odontologia. O ex-deputado contiu que tentiu diálogo com o Paves, mas que sempre foi refutado. Pro Pavis nao tinha jeito. Geraldo Tadeu tinha apenas intenção de silenciá-lo. El chegou mesmo a insinua que o deputado teria tentado comprar esse silêncio. Nao tive. Eu cheguei nele, sabe quando? Voce chega na pessoa e depois arrivem ainda com uma conversa de que eu tava com outras intencos. Intencos que eu tinha inocente de que era ajuda lá, sabe? Poucas vezes as pessoas não acredita no na boa vontade, na boa intenção, voce angtando. Então isso mostra também o impacto da morte do filho dele nele. El sofreu o impacto. Tenho certeza que o senhor chegou a ser alvo de algum processo dele? Não. Este abertos os trabalhos da quinta reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destinado a investigar a atuação de organizações criminosas atuantes no tráfico de órgãos humanos. A CPI do tráfico de órgãos. Depois de diversas sessões da CPI, chegou o momento mais esperado pelo Paulo Pavzi. Vamos passar neste momento, então, a tomar os depoimentos com a palavra pelo tempo de 20 minutos sem pode ser. Aparteado, Senhor Paulo Aiton Paz tem a palavra. Era o dia 29 de abril de 2004. For anos e 10 dias depois do acidente do Paulinho. Extenso bem detalhado de todos os feitos que aconteceram com meu filho. Cópias de prontuário, cópias de exames. Cópias de atos na justica, inclusive, que comprovam o que eu te dizendo. Infelizmente me aprofundei mais na história do meu
Filio e descobri que existem realmente no Brasil problemas relação a tráfico de órgãos, ne? Paulo Paves aproveito o seu depoimento. NACPI para mais uma vez denuncia os médicos que trataram do seu filho poucos de coldas. Era o momento ideal para mostrar tudo que ele tinha juntado de material sobre o caso e apresenta suas conclusões. O país falou das cobranças indevidas pelo Pedro Sánchez. Denuncia o superfaturamento de materiais usados na internacional do Paulinho. Acuso os médicos de adulteram os prontuários, de terem administrado substâncias que terem leva do seu filho à morte, como dorminid, remédio de efeito sedativo. L. Também acuso o deputado Carlos Moscone de envolvimento direto com a máfia. O melhor de ser o líder dessa máfia. Foi. Longo depoimento e o Paves aproveito para falar sobre tudo que pensava. Su esforço numbers últimos anos para tar. Dando resulta do Forum 7 meses de trabalho da comissão. 39 deputados participaram da CPIQ. Executou 63 pessoas. O relatório foi concluído e publicado em novembro de 2004. O texto final da CPI trazia uma epígrafe do escritor Francis Victor Hugo retirada de sua obra Os Miseráveis. Abre aspas. A miséria oferece e a sociedade compra. Fecha aspas. A CPI concluiu que havia falhas no sistema de transplantes e propôs recomendações de mudanças leis. E encaminhamentos para autoridades como a Polícia Federal e o Ministério Público. O relatório também sugeria alterações para coibir práticas ilegais e garantir mais transparência no sistema de doação de órgãos. Uma CPI nao tem o poder de condenar o prenda ninguém. Ela pode, no máximo fazer sugestões a parte das informações que colheu. ECM Brasileira CPIJ tinha chegado a uma conclusão na justica, o caso do Paulinho ficou para do por anos numa disputa de foro. Era preciso saber se a competência do julgamento ia ser da esfera federal ou da esfera estadual. Num primeiro momento, então isso, nessa investigação na federal pork. Se entendia que poderia ter dinheiro do SUS. Afinal de contas, tinha uma matéria jornalística dizendo de máfia grandiosa. Ne? Se tem o ministro da Saúde ligando para disso, precisamos dar uma resposta. Era nessa concepção de algo muito gigantesco e quase que âmbito nacional. Essa que escutamos foi a dra. Flávia. Rule. Ela uma respeitada advogada criminalista. 2024, su escritório. Entrou no caso e foi por isso que numbers a procuramos. A gente vai falar sobre a atuação dela pouco mais para a frente. Por hora, a Flávia vai ajudar a gente entender o percurso jurídico da história. Ela explicou que o caso do Paulinho envolvia o uso do dinheiro do SUS, que é órgão federal. Então, por isso, no primeiro momento, para justiça. Esse caso também era federal. I fez a investigação, nao se chegar a lugar nenhum porque nao existia a tal da máfia, nao existia dinheiro do SUS. O caso sai vai para estadual. E vai para a estadual com uma decisão judicial da juíza que cuidava do caso, dizendo o seguinte, tendo vista que nao ha competência federal e que isso tá claro. Todos os atos decisorios anteriores a esse reconhecimento de incompetência tem que ser anulados, o que uma consequência muito clara dos nossos do que dessa nossa lei processual penal. A Flávia explica que o entendimento sobre o caso mudo sai da esfera
Federal evi para esfer estadual. Por isho, todos os atos feitos antes dessa decisão terem que ser anulados. O processo tinha que comunicar do zero e as provas colhidas novamente. Mas não foi. Isho que aconteceu. So que quando es caso chega na estadual para novo juiz, portanto. Primeiro que o juiz questiona a competência estadual. Então isho vai ao Superior Tribunal de Justiça por meio de conflito de competência para que o Superior Tribunal de Justiça, afinal de contas, quem é competente, federal ou estadual. E o Superior Tribunal de Justiça diz, e estadual, porque não tem sus, porque não tem mafia, porque não tem nada disso. Volta es juiz estadual. Ao ins dele simplesmente executor a decisão que dizia. Anulase todos os atos anteriores, que era uma decisão de transitada relação a qual ninguém recorreu, el finge que. Aquilo não tá lá e el continua o caso mantendo as decisões e as provas. Advindas das decisões que deveriam ter sido excluídas do processo, porque é o sentido. Se o juiz era incompetente. Aquilo que el produziu não pode estar no processo, porque illegal. 8-2009, o caso permaneceu assim, nessa disputa de foro. Junho de quel ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu. Enfim, que a competência era estadual. Depois de longo percurso, então a Historia voltava para postos de coras. Fevereiro de 2010, ou seja, quase 10 anos depois de a morte do Paulinho, o juiz. Da primeira vara criminal de Pocos de Caldas determinou que o processo voltasse a andar. O primeiro passo foi. Aciona o Ministério Público de Minas e os Reis para ver se queriam fazer novas manifestações sobre o caso. Foi então. Que veio uma nova posição. O promotor Renato Gazzoli, do Ministério Público Estadual de Minas Gerais pediu a imprenúncia dos acusados. Os médicos respiraram aliviados. Depois de quase uma década, eles acreditaram que aquela seria uma reviravolta e o caso finalmente ia ser encerrado. Num processo criminal, a imprenúncia que a balasto agora significa que não há prova suficiente para levar rua a Yuri popular. Ila não e absolvicao, porque o caso pode ser reaberto se surgiram novas provas. O texto assinado. Pelo promotor Renato Gazzoli fala de uma série de indícios de irregularidades praticadas pelos médicos que vão desde suposta negligência no atendimento do Paulinho 8 os atos de retirada dos órgãos. Mas para el não havia crime de homicídio. Pro Ministério Público Estadual de Minas, nenhuma dessas irregularidades na conduta dos acusados teria causado a morte do Paulinho. So que o alivio dos médicos durou pouco. Mesmo como manifestação do Ministério Público Estadual, o juiz Luís Fonseca, também de Pocos de Caldas, discordou do entendimento. Decidiu que os médicos, sim, deveriam ser julgados pelo Tribunal de Júri. Naquela altura, o Paulo Pavzi seguia acompanhando o caso, mas vivendo bem longe do Brasil. El tinha se mudado para Itália em 2008, depois de conseguir asilo humanitário, alegando que sofria perseguições de gente poderosa no Brasil. Pavzi conta no seu livro que dezembro de 2010 recebeu e-mail do Tribunal de Pocos de Caldas, por ordem do juiz Luís Fonseca. El estava sendo informado sobre a conclusão do caso. O oftalmologista Odelan Trefiglio Neto, que retirou as córneas do Paulinho, tinha sido condenado a pena de 2 anos de prisão por infração à lei dos transplantes. A gente procurou o Dr. Adelan, mas el não quis gravar entrevista.
JAOS tres médicos do Hospital Pedro Sánchez e o Álvaro Ians. Iriam Ayuri popular acusados de homicidio. Mais uma vez o pavis nao ficu satisfeito. Na avalia cao dele, a justica estava sendo branda de me cum os homens ql considerava os assassinos do su filho. Alem disso, deixava de fora os médicos que fizeram o transplante de órgãos na Santa Casa. El fala disso no livro dele. Aber aspas. A pena imposta ao de l'ontrafilio neto era uma afronta. O crime praticado pelo Grupo EQ resulto na morte de Paulinho Rondo ao oftalmologista pena minima EJ prescrita. Odelan estava praticamente absolvido. Restava apenas o Yuri popular pelo crime de homicidio, o Q também seria outra afronta. Jury popular postos de colda seria facilmente manipulado. Fecha aspas. Os acusados tentarão evitar o Yuri popular e recorrerão da decisão. E o caso, que se arrastaria por mais emeno, parecia estar esfriando. Pro Paulo Pavis, a amorosidade era sinalda. Os supostos assassinos do su filho ser impunes. 8Q no inicio de 2012 entra cena personagem. Fundamental dessa historia, o juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro. Narciso Alvarenga era o novo juiz de Pocos. El tinha se mudado para a cidade 2011, substituindo o Luís Fonseca. A sua chegada representa uma grande reviravolta nessa historia. O juiz anterior tinha decidido agora nao volia. Mais Isho pork Narcisa Alvarenga anulu tudo que aconteceu no processo. Deste o Ministério Público Estadual pediu o arquivamento do caso. A justificativa central dele foi o promotor Renato Gazzoli teria sido parte uma acau antiga que envolvia dos médicos. Por isso, o Narciso decidiu que el tinha que se declarado suspeito, que a dissa, que a manifestação dele estava contaminada e outro procurador teria de entrar no caso. A partir daí, Narciso Alvarenga assumiu o comando do processo. Agora a sentença estava nas suas mãos. A gente tinha que ouvir o Dr. Narciso. Em dezembro de 2024, seguimos para Belo Horizonte, onde el vive e trabalha hoje. Boa tarde. A entrada do tribunal. Obrigado. Bem, tem uma entrevista com o juiz Narciso Alvarenga, e na sala 229. Falaram para EU Procura Rafaela ou Rebecca. Tá. Me presta o documento de identidade de vocês. Quando a gente entrevistou o Narciso Alvarenga Belo Horizonte, el era juiz auxiliar da segunda instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Marco de 2025, el foi promovido e nome do desembargador do Tribunal de Justiça Mineiro, pelo criterio de antiguidade. O Dr. Narciso trabalhou poucos de coldas entre 2011 e 2015. Assim que chegou na comarca de Pocos, el Cómico. A atua numbers casos das acusacos de irregularidades com os transplantes da cidade. A primeira vez nao encostiai no caso, nao havia dar feito a permuta, então o colega me falou. El faluissim, olha, arqui e tranquilo, tal, e vara criminal e execucos penais. Faluissim, olha. Arqui, nossa, arqui e tranquila e tal. So tem caso arqui qda. Trabalho. Rel faluissim muito rapidamente, el faluissim, caso de menino que els deram altas doses. Re de uma medicação e tal. Rel me faluissim por alto, também nao me preocupei. Nao intru maiores detalhes. Pouco tempo, porum, o interesse do
Luis nociso se voltaria para aquella historia. Anteriormente, depois que EU comecei a estudar os casos, 6 os processos que tava para do, que não tava, dava para ver que era caso assim mais complicado. EU procurei saber oficiar outros órgãos, saber e que tinha outros casos pelas auditorias dava para ver que tinha 8 casos pelo menos. Além do processo do Paulinho, pelo menos mais 8 casos suspeitos de regularidades transplantes na cidade. Tinham sido investigados. Alguns deles já estavam arquivados. Mas quando o nociso Alvarenga assume a marca, decide dar andamento a todas as investigações. Para nomear os casos, o juiz do número a cada deles e o do Paulinho foi chamado de o caso zero. Então o caso zero, agora respondendo especificamente, pork. Antes mesmo de EU começar a trabalhar no caso do menino, o primeiro processo que me chegou. Foi da vítima. Bom, foi o primeiro processo que EU trabalhei. EU chamei de caso porque EU 6 que tinha 8, iram 8, fora o da. Criança, iram 8. Então, o primeiro que EU inclusive que EU sentenciei, EU denominei de caso 8. Para EU saber cronologicamente aqueles processos que EU tinha trabalhado. E como o caso paves. Depois fico conhecido também, o caso do paves era o primeiro, graças a gente tinha nome do outro caso, E graças a o caso paves, que se descobriram ambos outros casos por essas auditorias que viram irregularidades. Ilegalidades. A pessoa que a feila irregularidade so. Irregularidade e uma coisa, uma ilegalidade ou a pessoa tá. Descumprindo a lei e outra coisa. Então, a parte desse caso do menino e que se descobriram os outros. Então, quando EU tomei conhecimento disso, falei p isso arqui e o caso zero, o caso que comico. Por causa dele foram descobertos os demais. Como o juiz nociso Alvarenga disse, os primeiros médicos sentenciados por el tinham relicao como o que chamo de caso. Nesse processo foram apuradas as circunstâncias da morte do pedreiro José Domingo de Carvalho, que sofreu AVC aos 38 anos de idade. Os seus órgãos foram retirados e destinados a doação. A gente não vai detalhar esse caso, mas é importante citar que dois médicos condenados pelo nociso neste processo também fizeram a cirurgia de retirada de órgãos do Paulinho. São eles o Celso Scaff e o Claudio Fernandes. Outros dois médicos, João Brandão e Alexandra Zinquan, também foram condenados. A condenação dos 4 médicos foi determinada pelo juiz da primeira vara criminal de Pocos de Caldas, Nociso Alvarenga Monteiro de Castro. No processo, eles são acusados de intermediação de órgãos e tecidos humanos. De acordo com a Justica, eles formavam a equipe médica da entidade miligram. Sol transplantes, que nas palavras do juiz seria clandestina. A sentença diz que eles têm realizado irregularmente transplantes e remocao de órgãos em Pocos de Caldas. O ano era 2014. Essa condenação chama atenção porque envolve médicos que não tinham sido denunciados pelo Ministério Público Federal, nem mesmo no caso do Paulinho, que foi a primeira investigação sobre irregularidades em transplantes de órgãos impostos de caudas. Então fica a pergunta, como? Esses médicos que sequer tinham sido denunciados anteriormente foram sentenciados pelo juiz nociso? E
Dezembro de 2012, novo promotor, desta vez do Ministerio Público Estadual. De Minas Gerais, o Joaquim José Miranda Jr., fez aditamento para incluir novos médicos entre os acusados pela morte do Paulinho. Aditamento e uma medida que permite altera ou adiciona informação num processo. A denuncia cum os médicos da Santa Casa abriu espaço para que o Narciso Alvarenga pudesse julgar os que fizeram a retirada de órgãos. Na sua sentença, o juiz se refere dessa forma a respeito desses médicos. Abre aspas. Sabedores que a vítima Paulo Veronese Paves, então com 10 anos de idade, andar encontrava-se com vida, removeram seus órgãos para posterior transplante, causando-lhe a morte. Fecha aspas. E foi assim que os médicos da Santa Casa, Celso Scave, Claudio Fernandes e Sergio Poli entraram também no holder. Denunciados. A partir daí, eles passaram a integrar a suposta máfia dos transplantes. Por enquanto, o movimento bem tranquilo frente ao Fórum Arqui de Poucos de Caldas. A audiência de instrução e julgamento do caso do menino Paulo Pave está marcada para começar a 1:30 da tarde. Três são os médicos acusados, são El Celso Roberto Fracan Escaf, Claudio Rosario Carneiro Fernandes e Sergio Poli. Gaspar, acusados de pertencer à chamada máfia dos órgãos. El serão julgados pelo crime com agravante de tê-lo praticado pessoa viva, resultando morte. Segundo a lei de transplantes. No caso do menino Paulo Pavis, outros 4 médicos também foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado, mas ainda não há data para serem julgados. São eles José Luís Gomes da Silva, José Luís Bonfito, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Inhanes. Os 3 médicos que atenderam Paulinho no Hospital Pedro Sánchez e o Dr. Álvaro seriam julgados por tribunal de júri. A acusação era de homicídio. JAOS. Médicos que participaram da retirada de órgãos do Paulinho na Santa Casa ser julgados pelo juiz Narciso Alvarenga. Eles foram acusados de infringir a lei dos transplantes. O primeiro grupo teria assassinado a vítima no Hospital Pedro Sánchez, enquanto o segundo teria matado o menino ao retirar seus órgãos na Santa Casa. São 2 desfechos distintos e conflitantes por motivo simples, no tem como algo mora 2 vezes. No dia 6 de fevereiro de 2014, quase 14 anos depois do acidente, o juiz Narciso Alvarenga condenou os 3 médicos que participaram da cirurgia de retirada dos órgãos do Paulinho na Santa Casa. Uma das provas apontadas pelo juízo e pelo pai do Paulinho como decisiva no caso foi documento assinado pelo médico Celso. Na sua sentença, o Narciso diz que o menino estaria vivo no momento da cirurgia, porque o próprio Scaf escreveu que o estado do paciente era sem morte encefálica. Essas palavras escritas de próprio punho causaram muita polêmica nesse caso. Na entrevista que o agente fez com o Dr. Scaf, a gente perguntou sobre esse documento que fazia parte do prontuário do Paulinho. O médico disse que escreveu que o menino estava morte encefálica e não sem morte encefálica. O Scaf chegou a incluir o procurador Ramos como uma de suas testemunhas de defesa para falar desse assunto, já que esse documento tinha sido analisado pelo Ministério Público Federal lá em 2002. Que não viu nenhum crime praticado pelo SCAF. A gente tive acesso ao depoimento do Dr. Adeldo. Nele, o procurador disse
Q huvem ero formal no relatorio feto pelo medico eqo scaf disa lna epoca da investigacao q. Escrevua palavra sem ao ins de com mort encephalica. Alum disso, pro. Procuradora Dalton, a segunda arteria grafia nao deixava duvidas de qo menino estava morto quando sus orgaus. Forum retirados. So q pro juiz nociso alvaringa, essa era uma prova cabal. Na. Sentenca q eldu, o nociso discua conclusa dua Dalton seria am palpite infeliz. Para rebata o argumento da. Defesa do celso scaf, de qo medico jamais produziria uma prova contra si. Mesmo, o juiz recaru ao pi da psychanalyse. Aber aspus. Jafoi dito sober o subconscient, muito. Estudado por Freud. E sabe também q existem alguns criminosos, os serial killers, q sempre tentam se entregar, em dar q inconscientemente, sem contar. Q o criminoso sempre volta ao local do crime e sempre acaba se entregando por. Detalhe, pois nao existe o crime perfeito. Fecha aspas. Na entrevista q do pro. Podcast, o juiz classifico isho como mato falo dos criminosos. Pessoa. Escreviu lá. Isho acontece, depois de muito tempo no crime, Paris. Brincadeira, mas aquilo ali, tem quase q funciona. O criminoso volta ao local do crime, el volta mesmo. Entendu? O mafioso, el manda matar e manda flor, el vai no intero. E assim, vai lá ver como e q a mafia na Italia faz. Outro. Feita destacado pelo nociso na sentenca de condenação dos médicos foi a morte do diretor administrativo da Santa Casa. Carlos Enrique Marcans, conhecido como Carlao. El foi encontrado morto com tiro na boca em abril de 2002 Poucos de coldas. Na ocasião, a polícia civil investigou o caso e concluiu que se tratava de suicidio. 9 anos. Depois, uma nova investigação foi aberta e concluiu que se tratava de assassinato. O autor nunca foi identificado. Ao se refere ao episódio na sua sentenca, o juiz nociso diz que haveria uma possibilidade de Carlao denuncia suposto esquema de tráfico de órgãos na Santa Casa. O juiz afirma que a morte do Carlao poderia ser uma queima de arquivo. Nenhum dos médicos chegou a ser acusado do assassinato do Carlao e nem condenado por isso. Outro ponto que chama atenção na sua sentenca e que juiz cita diversas vezes expressos como mafia e organização criminosa para se referir aos médicos. Mas a sua condenação não pune os médicos por esse tipo de crime. Eles são sentenciados pela lei dos transplantes. Nessa decisão, o nociso cita inquérito policial que foi instaurado para investigar uma possível organização criminosa. Os médicos da Santa Casa ficarão mais de uma década sem falar sobre esse assunto e as denúncias que pesam sobre eles. Mas pela primeira vez citaram contar a sua versão da história. Que a gente chegou lá, os presos já sabiam que a gente estava chegando. Então a gente estava entrando nas Silas, tal, todo mundo batendo na grade, dizendo, vai mora, vai mora, vai mora. No próximo episódio de O Caso 0.